So hello everyone. So we have started with gastrointestinal agent as your unit number 3, and in that we have started with acidifying agent. So we have seen that there are 4 class of your gastrointestinal agent. We have bifurcated over here. First one is that your acidifying agent, antacid. Then third one, adsorbent for intestinal toxins, and catharetics or laxative. So in these 4 subtype we have bifurcated our or classified our gastrointestinal agent. So in last session we have started with the first class, that is acidifying agent. So I hope you understood this concept of acidifying agent. What is the exactly need of the acid in our stomach that you have seen. If it is lack or it is completely not present in our particularly in stomach, what happen? Chlorhydria or hypochlorhydria. So this is the 2 condition might be arise. Okay, so this is a disease condition and we have to recover it with some kinds of acidifying agents, right? So what is the role of pepsin when it is generated, which pH is necessary for generation for the or conversion from pepsinogen to the pepsin. This part we have seen in our last session. Again, these acids we have or agents we have bifurcated in gastric acidifier, urinary acidifier, systemic acidifier, acid. Then we have started with treatment for the chlorhydria or hypochlorhydria. In that we have taken drugs for under the acidifying agent. The first drug that we have discussed is that ammonium chloride, right? So we have seen the molecular formula, weight, synonym, the standard method of preparation. That is a very simple. You have to just remember this reaction which is on your screen. If you remember this, the half part of your ammonium chloride is covered over here. Then we have seen the physical properties. There are common physical properties are there, then chemical properties, then assay procedure that we have seen, then incompatibility, identification test, and we lost the network over here from the test of purity. Might be you have seen in my recorded lecture. The test of purity, the number of points are similar as our previous compounds. Then storage, dose and use. So this part we have covered it in our last session under your ammonium chloride. Now for the today's topic, the next compound is that hydrochloric acid, right? So this is your hydrochloric acid. Everyone knows the molecular formula. From the 12th you have seen this HCl, right? So this is the next compound which comes under your acidifying agent, right? So the molecular weight for this is 36.5, right? Then the synonym, if you see, there are we can say it is as a muriatic acid, or we can say it as a spirits of salts. So these are the synonyms for your hydrochloric acid. Then we will talk about the standard. So it contains not less than 35% weight by weight and not more than 38% of weight by weight of hydrochloric acid. So this is the exact limit. So see, this is we are talking about in weight by weight. Okay, right? आता हे लिमिट जर तुम्ही म्हणाल की थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, आतापर्यंत आपण काय स्टँडर्ड लिमिट बघत आलो होतो की नॉट लेस दॅन 99.5% और नॉट मोर दॅन 105%. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, थोडीशी स्टँडर्डची रेंज वेगळी आहे, 35% आणि 38%. नाव दिस रिमेन इन पर्सेंटेज वेट बाय वेट. ओके, मॉलिक्युलर वेट किती आहे आपलं 36.5 मिलीग्रॅम, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली 1.5 ग्रॅम मायनस करा ह्या मॉलिक्युलर वेटमधनं, किती येणार आहे तुमचं 35, राईट. सो दिस इज युअर मिनिमम लिमिट ऑफ 35. याच्यामध्ये एक्झॅक्ट 1.5% ॲड करा, हाऊ इट इज 38%. सो दिस इज युअर एक्झॅक्ट स्टँडर्ड लिमिट फॉर द HCl. सो दिस इज अ वन की ट्रिक मोमेंट टू रिमेंबर द मॉलिक्युलर वेट फॉर द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, राईट. सो अकॉर्डिंग टू दिस आता 35% कसं येणार आहे किंवा 36.5% कसं येणार आहे, एक्झॅक्टली तुमचं एक कन्वर्जन आहे, दॅट इज 38% अँड 35%, राईट. सो जर तुम्हाला 36.5% जर अचीव करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला लागेल, 36.5 ग्रॅम यू हॅव टू डिझॉल्व इन 100 ml, राईट. सो दॅट विल गिव्ज यू 36.5%. हे तुमचं काय झालं, स्टँडर्ड लिमिट झालं. आता त्याला जर मला लिमिट द्यायचं झालं तर दॅट इज युअर 35% टू 38%, right? So this is your standard limit for hydrochloric acid. So it is also known as the spirits of salts because it was first obtained by distillation of sea salt
विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. सो ॲक्च्युली ह्याला स्पिरिट ऑफ साल्ट जर तुम्ही सिनॉनिममध्ये बघितलं तर त्याचा नेम मेन्शन केलं आहे, दॅट इज स्पिरिट ऑफ साल्ट. सो असं का त्याला नाव दिलं असेल? बिकॉज जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम HCl प्रिपेअर केलं होतं तेव्हा आपण काय केलं, we obtain it from the distillation of salt with sulfuric acid, right? The method of preparation मध्ये तुम्हाला रिएक्शन मी मेन्शन करून देतो. ओके, सो द aqueous solution of hydrochloric acid, it contains that standard limit, that is 35 to 38%, that is your weight by volume of HCl, right? So this is your aqueous solution and this is the standard limit, it is for calculated on that particular dried basis or that particular in pure form, right? आणि हे ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये आपल्याला सेम रेंज आहे, फक्त ती पर्सेंटेज वेट बाय व्हॉल्यूममध्ये आपण एक्सप्रेस करतोय. रिमेंबर दिस द युनिट्स, राईट? सो दिस इज द डिफरन्स ओनली. Then we will see directly method of preparation for the hydrochloric acid. So it is manufactured by action of sulfuric acid on sodium chloride. जसं मी पहिल्यांदाच तुम्हाला सांगितलं की ऑप्टेन कसं केलं होतं आपण, डिस्टिलेशन ऑफ सी सॉल्ट विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. व्हॉट इज युअर सी सॉल्ट? दॅट इज युअर सोडियम क्लोराइड विथ सल्फ्युरिक ॲसिड NaCl plus H2SO4, that will give the NaHSO4. Now HCl will be formed over here, right? So this is the first way. So you can use or replace this sulfuric acid with sodium bisulfate as well. So NaHSO4 plus NaCl, that will give Na2SO4, that is your sodium sulfate, and it will produce the HCl. So this is the two way by which you can prepare the HCl. Then sodium bisulfate form in the process of further mixture with some more quantity of sodium chloride and heated strongly in the furnace to get more hydrogen chloride, so that it overall reaction will be. आता हे सोडियम क्लोराईड H2SO4 बरोबर फॉर्म केल्यावर Na2SO4 फॉर्म होतं आहे. ते फर्दर जर आपण काय केलं की फर्नेसमध्ये आपण त्याला स्ट्रॉंगली हीट प्रोव्हाइड केली तर ते काय करतं आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड क्रिएट करतं आहे. ओके, सो हायड्रोजन क्लोराइड ते फॉर्म करत आहे. सो दिस इज युअर ओवरऑल रिएक्शन अँड यू विल गेट अ quantitative product or at the end of this reaction. So this is your first method of preparation. In second method of preparation, during the formation of caustic acid by electrolysis, large quantity of hydrogen and chlorine gas is evolved, which is combined to form HCl. आता इथे बघा सोडियम क्लोराइड आहे आणि 2H2O, that is your water. Okay, so if you go with this, that is by completely electrolysis, what happen exactly? The large quantity of hydrogen, that is H2 and the chlorine, these are the gas, these are going to be evolved in a gaseous form. So if you combine this, you will get the HCl, right? सो हे गॅस आपण काय करणार, कलेक्ट करणार, त्यांना कंडेन्स करणार आणि काय करणार, लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणार, गॅसेस टू द लिक्विड फॉर्म. ॲट द एंड यू विल गेट HCl. सो दिस इज द अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन फॉर द HCl. So there are 3 to 4 methods of preparation I have mentioned here over. Okay, so in that you can pick any one which is comfortable. I think this one is very simple, that NaCl plus H2SO4, that will give sodium bisulfate plus hydrochloric acid. So this is a quite very simple, which is easy to remember and you can use in your method of preparation, right? So this is your method of preparation. Now we will directly move towards the assay. So how to identify the concentration of HCl? It is measured in an assay. So its accurate amount, 10 gram of HCl, is transferred into the stoppered flask, which having a 40 ml of water. So what you will do, you will take a स्टॉपर्ड फ्लास्क. सो जसा तुमचा कोनिकल फ्लास्क असतो त्याला आपण एक स्टॉपर जर यूज केला तर आपण स्टॉपर्ड फ्लास्क असतो आपल्याकडे. ओके, सो तो यूज करायचा आपल्याला त्याच्यासाठी. सो यू विल ॲड 40 ml ऑफ वॉटर ओव्हर हिअर अँड यू हॅव टू ॲड 10 gram ऑफ युअर HCl in that particular glass stopper flask. Okay, so what happened exactly? Now this solution is titrated with 1 normal of sodium hydroxide
and using methanol orange as an indicator. सो तुम्ही काय करणार, तो स्टॉपर्ड फ्लास्क जो होता त्याच्यामध्ये आपण काय काय ॲड केलं होतं, 40 ml ऑफ वॉटर ॲड केलं होतं आणि त्याच्यात 10 ग्रॅम ऑफ HCl आपण ॲड केलं आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, डायरेक्टली इंडिकेटर ॲड करणार आहे. इंडिकेटर काय असणार आहे तुमचा, मिथाइल ऑरेंज हा तुमचा एक इंडिकेटर असणार आहे, तो तुम्ही ॲड करणार 1 to 2 ड्रॉप्स. त्याच्यानंतर काय करणार आहे, ब्युरेटमध्ये तुम्ही काय घेणार आहात, 1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड हे तुम्ही काय करणार आहात, ब्युरेटमध्ये ॲड करणार आहात. त्याच्यानंतर यू विल स्टार्ट विथ टायट्रेशन अँड ॲट द एंड ऑफ चेंज ऑफ कलर यू विल गेट द एंड पॉईंट. And this reaction you will observe, that is sodium hydroxide from your burette, it will react with the HCl present in your that particular sample, that will forms the sodium chloride and water is going to be evolved. So this exactly you will happen. So what happened exactly, your color changed from methyl that particular orange to the colorless. Okay, so this is your at the end point, or the white precipitation you will be observed at your particular bottom of that stoppered flask. Okay, so this is the exactly reaction of. So after that you will calculate with your end point with the factor, that is each 1 ml of sodium hydroxide is equivalent with 0.03646 gram of hydrochloric acid. So this is your factor by which you can calculate the assay for the hydrochloric acid, and you will get a percentage concentration of the hydrochloric acid present in that particular sample that we have tested, and you will compare it with your standard, that is your standard is what, 35.5 to 38 grams. So if it is within that range, I can say if it is in that range, I can say it is a standard sample. Okay, so this is the case for the assay. Now we will discuss the storage condition. So it should be stored in a well closed container of glass, other material at temperature not more than 30 degrees Celsius. So you know that this is what strong acid. So what happen exactly is that you have to store these kinds of acid in a glass material or particular suitable material, right? And you have to maintain the temperature below 30 degrees Celsius. If it exceeds the temperature, it's definitely it is completely hypothermic, right? So it will going to be incompatible with that particular temperature. Then next, the use. So it used as an acidifier in case of achlorhydria. Okay, so whenever there is a condition or disease condition like achlorhydria, you can use it is as a acidifier. Now you cannot directly use this HCl because it is a strong acid. So what is the dose for that? We have maintained the dose, that is 0.6 to 8 ml, usually 5 ml of dilute HCl added to 20 ml of water to provide about 50 milli equivalents of the acid. So this is my the dose. So ह्याच्यामध्ये मी कॉन्सन्ट्रेशन काय करतोय, माझा मेंटेन ठेवतोय, दॅट इज माय 50 मिली इक्विवॅलन्स हा माझा मी डोस मेंटेन करणार आहे. ओके, सो दिस इज माय कॉन्सन्ट्रेशन आय हॅव टू मेंटेन. इफ इट इज एक्सीड, इट स्टार्ट्स द बर्निंग in my stomach or in my GIT, right? So what you have to caution, you have to maintain over here, you have to provide or drinking straw is recommended in case of dilute HCl to avoid the direct exposure to HCl to the dental enamel, as it is getting scratched. So what happen exactly, these are the acid, if you directly take in your mouth cavity in the form of dilute HCl, I am not talking about the strong HCl, in the form of dilute HCl. So if you take this dilute HCl, what happen exactly, it get exposure with the dental enamel or teeth enamel, right? So हे जे टीथ इनॅमल आहेत ह्याच्यावरती काय होणार आहेत, it may be chances with interact with the calcium deposited on there, okay, and it can be form scratches on your tooth enamel. So this adverse effect or the teeth enamel, it will get or it will damage that particular teeth enamel or dental enamel, right? So this issue is happen, so we have to provide a straw which will avoid the contact in between the tooth and that particular dilute HCl. So in this way you have to provide that particular dilute HCl. Okay, so now we will see some kinds of properties over here for the hydrochloric acid. So it is a colorless, clear, fuming liquid with pungent odor. Now what is this? This is your
colorless, it is a clear and fuming liquid. So we are talking about the properties. So it is colorless, clear, fuming liquid with pungent odor. That is, it is a clear and it is colorless. But there are some the fumes you will observe in a strong HCl, like, and you will observe odor, that is your pungent odor. Okay, so this is the first property. Then next, its fumes and pungent odor disappear on dilute with twice the quantity of water. So actually what happens, these kinds of the odor and the fumes you will observe in a concentration form or concentrated form. It will not observe when we get it diluted with the same twice quantity of water. For example, if your HCl is 10 ml and if you add 20 ml of the particular water, then it will going to be completely diluted, and these kinds of fumes will be completely disappears, right? Or that particular pungent odor can be disappeared. So the next, that is a strong acid. So it is a strong acid and attacks the metal, forms their chlorides with the evaluation or evolution of the hydrogen gas. So if you make a contact with this strong acid with that particular metal, what happen exactly? It form their chlorides, right? And it will evolve the particular hydrogen gas. मीन्स वॉट, आता आपला फॉर्म्युला काय HCl आहे, बरोबर आहे. म्हणजे काय होणार आहे की याच्यामध्ये दोन मॉलिक्युल आहेत, एक हायड्रोजन आहे आणि क्लोरीन आहे, बरोबर आहे. तर हा जेव्हा आपण मेटल बरोबर आपण हा HCl रिॲक्ट करतो तेव्हा काय होतो, हा HClचा जो बॉन्ड आहे हा ब्रेक होतो. ओके, सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक and this chlorine molecule going to be attached with that particular metal. Okay, and hydrogen gas is going to be evolved. See this reaction, when I take the calcium with this hydrochloric acid, it will form calcium chloride, because this chlorine atom is this chlorine molecule is detached from this HCl and going to be attached to form calcium chloride, and this hydrogen gas is evolved, right? Similar, if that is sodium with hydrochloric acid, in this it will form NaCl, and that particular hydrogen gas is evolved. It is a printing mistake, again they have put this calcium chloride, so this is completely wrong. So what happened exactly over here, this particular NaCl will be formed, the two molecules of NaCl will be formed, and two hydrogen molecules like this will be evolved. So this is the case, right? So this is the second case that will clear that when you attack or make a contact with strong acid with metal, it will form chlorides of that particular metal and evolution of hydrogen gases. Okay, then even in highly diluted form, it is a very acidic to litmus paper, because it turns blue to the red. आता जरी आपण याला डायल्यूट केलं, मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की जर आपण डबल क्वांटिटीमध्ये जरी आपण वॉटर ॲड केलं आणि त्यांना डायल्यूट केलं तर फ्युम्स आणि जे तुमचं पंजंट ओडर आहे हा तर बऱ्यापैकी डिसअपियर होईल, बट स्टील इट इज ॲसिडिक, राईट. सो तुम्ही जर त्या पर्टिक्युलरली जर ब्लू लिटमस पेपर त्याला जर अटॅच केला तर तो न्यूट्रल नाही होणार, तो रेड फॉर्ममध्येच येणार, बिकॉज इट इज स्टील ॲसिडिक इन द नेचर. Then it take part in various neutralization reaction. For example, sodium bicarbonate with hydrochloric acid, it will give sodium chloride with the evolution of कार्बन डायऑक्साईड विथ H2O. आता ह्या बऱ्याचशा हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या तुम्ही बऱ्याचशा रिॲक्शन्स बघितल्या असतील. ओके, सो आपण लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराईडमध्ये वगैरे पण आपण ही सल्फेटमध्ये पण बघितलेलं आहे रोल ऑफ द HCl. सो ही रिॲक्शनसुद्धा तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता. ओके, सो दीज आर द डिफरंट रिॲक्शन्स in which they are going to be takes parts in a neutralization of that particular reaction. Okay, so these are the some properties for your HCl. Now we will see the identification test for the HCl. So when neutralized and diluted, it takes positives for the chloride, right? So it gives all the reactions of the chloride ion, that is Cl minus,
The 2 ml of solution is taken, and the 0.5 ml of silver nitrate solution is added, and dilute nitric acid is added over here. Okay, so on standing, curdy white precipitation was observed, and the precipitate gets solubilized in ammonia solution, that showing the presence of chloride. So you can write the limit test of chloride over here instead of that. जर तुम्ही आता हे वाचलं तर what is that limit test of chloride. Then when a potassium permanganate is added into the hydrochloric acid, chlorine gas is evolved, right? As similar that reaction I have shown in my previous slide. So ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं, तिथे मगाशी काय झालं होतं, हायड्रोजन इव्हॉल्व होत होता इन द गॅसियस फॉर्म. आता इथे काय होतं, पोटॅशियम परमॅग्नेट बरोबर आपण HCl ला रिॲक्ट केलं तर काय होतं, क्लोरीन गॅस इव्हॉल्व होतं अँड इट विल फॉर्म NH4. टेस्ट नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर द प्युरिटी. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज टेस्टेड फॉर द प्युरिटी बाय टेस्टिंग्स in the presence of arsenic, heavy metals, bromide, iodide, sulfates and free chlorides. So जी लिमिट्स तुम्हाला मी दिली होती ती तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता. ओके, so this part of assay I have already discussed. Storage condition already discussed. So this slide is mystically comes double. Okay, so up to this is your hydrochloric acid. So we have covered a second, that is hydrochloric acid. Now third and important, that is dilute hydrochloric acid. So आता जर तुम्ही बघितलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स मी पाहिलेले आहेत डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिडवरती आणि अमोनियम क्लोराईडवरती. सो हे दोन्ही तुम्हाला मॉलिक्यूल विचारले जातात. डायरेक्टली HCl बद्दल अजूनपर्यंत मी बघितलं नाही, बट डायल्यूट HCl बद्दल मी क्वेश्चन्स बघितलेत. ओके, सो इट कंटेन्स 10% weight by volume of HCl and limit is your 9.5 to 10.5%. आता तुमचं काय स्टँडर्ड लिमिट काय आहे याचं, 10% आहे म्हटल्यावरती तुमचं जे मला स्टँडर्ड लिमिट ठेवायचं आहे, एक्सेप्टन्सचं लिमिट ठेवायचं ते काय ठेवायला लागणार आहे, 9.5% to 10.5% weight by volume, and it is mentioned in a aqueous form. Why it is mentioned in aqueous form? Because it is dilute HCl, right? And where we have diluted in your water only, that's why it is weight by volume. ओके, सो याच्यामध्ये जर इन्ग्रेडियंट जर बघायचे झाले तर काय असणार आहे तुमचे, 274 grams of your what, hydrochloric acid, and 726 grams of your purified water. So this is the ingredients for the dilute hydrochloric acid. Properties: it has a colorless liquid, it is a strongly acidic in dilute form also, and it has specific gravity of 1.04 to 1.05. Identification test: it gives all reaction chloride ion Cl minus. When potassium permanganate is added into the hydrochloric acid, chlorine gas is evolved. मगाशी आपण हे आयडेंटिफिकेशन टेस्टमध्ये दोन्ही पण बघितलेले आहेत. ओके, सो दिस इज द केस. देन नेक्स्ट असे, इट इज अगेन सिमिलर. हा असे आपण ऑलरेडी HCl मध्ये बघितलं आहे. काय केलं होतं आपण, स्टॉपर्ड फ्लास्क घेतला होता, त्याच्यामध्ये 40 ml वॉटर घेतलं होतं, त्याच्यानंतर 10 ग्रॅम ऑफ HCl ॲड केलं, नंतर काय केलं, मिथाइल ऑर्डिनेट इंडिकेटर ॲड केला 1 to 2 ग्रॅम, आणि ब्युरेटमध्ये आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड घेणार 1 नॉर्मल, आणि डायरेक्टली टायट्रेशन स्टार्ट करणार. ओके, so after that you will get end point, that is orange to the colorless, and you will observe the end point, and you will take that reading and put in this equation by using the factor. Each 1 ml of sodium hydroxide is equivalent to 0.03646 ग्रॅम. सो सिमिलर असे आहे. म्हणजे जर तुम्हाला HCl विचारलं तरी पण सेम असेल याचा, डायल्यूट HCl लिहिला तरी पण सेम असे आहे का, तर त्याच्यामध्ये HClच असणार आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुमचे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट पण त्यांनी सेम दिलेला आहे. बरोबर आहे. प्युरिटी पण सेम दिलं आहे. स्टोरेज कंडिशन अगेन इट इज सेम. इट शुड बी स्टोर इन अ वेल ग्लास कंटेनर और अदर मटेरियल ॲट रूम टेम्परेचर नॉट मोर दॅन 30 डिग्री सेल्सिअस. आता यूज काय आहे, इट इज अगेन सिमिलर. It is an acidifier in case of chlorhydria. त्याच्यानंतर डोस 0.6 to 8 ml, usually 5 ml of dose of dilute hydrochloric acid added with 20 ml of water to provide 50 milli equivalence. Again it is similar as compared to the HCl. Okay. Then question: so drinking straw is recommended in case of dilute HCl to avoid the direct exposure of HCl with dental enamel. Okay, so this is your question for the dilute HCl. So it is similar as previous. So I hope you understood the concept of HCl and dilute HCl. So जर तुम्ही इथे बघितलं आता तर dilute HCl मध्ये पण सेम आहे
आणि HCl मध्ये पण प्रॉपर्टीज तुमच्या असतील, स्टोरेज कंडिशन असेल, डोस असेल, कोशन असेल, असे असेल, प्युरिटी टेस्ट असतील, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट असतील आणि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हे सेम आहे. सो इथे मी असं कन्क्लूड करतो की जर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड लिहिलं तरी पण तुम्हाला सेम लिहायचं आहे, डायल्यूट HCl लिहिलं तरी पण सेम लिहायचं आहे. द डिफरन्स इज वॉट ओनली स्टँडर्ड लिमिट. स्टँडर्डमध्ये जर HClचं जर बघितलं तर काय होतं आहे 35% to 38% अँड इट्स मॉलिक्युलर वेट इज 36.5. आता आपल्याला स्टँडर्ड लिमिट फक्त इथे चेंज करायचं आहे. डायल्यूट HClचं हे काय आहे 10% वेट बाय व्हॉल्यूम, लिमिट इज 9.5 to 10.5%. रेस्ट ऑफ द मॅटर इज सिमिलर इन बोथ डायल्यूट as well as strong HCl. Okay, so up to this we have covered it, the acidifying agent for the GIT. Okay, so I hope you understood these concepts.